হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মি কাঞ্চন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি টাইম। বন্ধুরা, আজকে আমি ক্লাস 2 এর চ্যাপ্টার নাম্বার 2 ওএম ফ্রুটি রামির কোশ্চেন আনসারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। তবে বন্ধুরা, তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না, অবশ্যই করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এই দেখো প্রশ্ন, টিক দ্য কারেক্ট অপশন। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দাও। 1 নম্বর, হোয়াট শুড উই ইট মোর? কি আমরা প্রচুর পরিমাণে খাবো? তাহলে এ নম্বর অপশনটাই সঠিক, ফ্রুটস, ফল। নাম্বার 2, হোয়াট মেক্স আস লিভ লং? বলছে কি আমাদের দীর্ঘজীবী করে তোলে? তাহলে নাম্বার সি অপশনটা সঠিক, ফ্রুটস। বি দাগের প্রশ্ন, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1 নম্বর, হোয়াট শুড উই ইট মোর? বলছে কি আমরা প্রচুর পরিমাণে খাবো? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব, এর অ্যান্সার আমরা লিখব ফ্রুটস। ফ্রুটস। নাম্বার 2, হোয়াট শুড উই ইট লেস? বলছে যে কি আমরা কম পরিমাণে খাবো? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব চকোলেটস। chocolates and sweets. Chocolates and sweet. Number 3, why should we eat fruits? কেন আমরা ফল খাবো? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব for strong. শক্তিশালী হওয়ার জন্য আমরা খাবো। নাম্বার সি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। শূন্যস্থান পূরণ করো। তাহলে 1 নম্বর কী দিয়েছে, লটস অফ ড্যাশ উই মাস্ট ইট। তাহলে এটা হবে ফ্রুটস। ফ্রুটস। নাম্বার 2, উই শুড ইট লেস ড্যাশ অ্যান্ড লেস অফ ড্যাশ। তাহলে এটা হবে চকোলেটস। chocolates and sweets. Number 3, fruits make me dash. তাহলে এটা হবে strong. Number 4, fruits make me dash long. তাহলে live হবে live long.